안녕하세요. 이슈 도구입니다. 오늘의 소식은 세계적인 셰프 조셉 리저우드에 대한 소식입니다. 세계적인 셰프 조셉 리저우드는 영국의 유명 레스토랑인 더 레드버리와 톰 에이킨스의 레스토랑, 미슐랭 3스타를 받은 미국의 더 프렌치 런드리까지 경력을 쌓아왔습니다. 그런데 2016년 그가 한국을 방문했습니다. 이유는 다름 아닌 메주에 대한 호기심 때문이었습니다. 한국에서 처음 쌈장을 맛본 그는 이 소스 하나가 다양한 맛을 내면서도 요리의 풍미를 돋보이게 해주는데 놀라움을 금치 못했습니다. 직접 이 쌈장을 자신의 레스토랑 메뉴에 올려본 날, 손님들이 신기하게도 모든 채소를 쌈장에 찍어 남김없이 먹어버린 모습에 큰 충격을 받았다고 합니다. 이 경험을 계기로 조셉 셰프는 쌈장과 메주의 진정한 정체를 알아내기 위해 결국 한국을 찾게 되었고, 그가 상상하던 것과는 완전히 다른 한국의 전통 발효 환경과 만나게 되었습니다. 한국에 머무는 동안 조셉 셰프는 발효식품이 단순한 음식이 아니라 과학이라는 점에 감동했습니다. 뿐만 아니라 산과 들, 바다와 강에서 신선한 식재료를 찾는 한국인들의 독특한 철학에 영감을 받았고, 사계절에 따라 달라지는 한국의 풍부한 식재료들은 그에게 신선한 충격을 주었습니다. 이에 조셉 셰프는 일정을 뒤로하고 한 달 동안 한국의 곳곳을 여행하며 재료 연구에 몰두하게 되었습니다. 지리산에서 목포와 신안을 거쳐 목포항까지 전국을 다니며 그는 독특한 메뉴들을 구상하기 시작했습니다. 그가 만들어낸 메뉴 중에는 사슴고기 타르타르와 피조개 만두와 디저트로 내놓은 된장 초콜릿 같은 이색적인 요리들이 있었는데, 이 메뉴는 해외에서 신선한 반응을 불러일으켰습니다. 그 이후로 조셉 셰프는 한국을 자주 방문하며 제주도 해녀들로부터 신선한 해산물을 배우고 각 지방의 특색 있는 식재료들을 찾아 연구하는 데 몰두했습니다. 그러던 2020년 그는 결국 한식 레스토랑을 한국에 오픈하기로 결심했습니다. 주변에서는 유명한 스타 셰프가 굳이 한국에서 한식을 선보일 필요가 있냐며 말렸지만, 그는 외국에서 구한 식재료로 한식을 만드는 건 의미가 없다고 생각했습니다. 한국에서 난 한국 제철 재료로 제대로 된 한식을 외국인들에게 선보이고 싶었죠. 한국식 재료와 한식에 대한 참을 수 없는 열망이 그를 한국에 머물게 한 것입니다. 그의 레스토랑에는 한국인보다 외국인 손님이 많습니다. 조셉 셰프는 한식을 현지의 재료로만 제대로 표현할 수 있다고 믿고 있었습니다. 그는 한국에서 나는 신선한 제철 식재료로 한식의 깊은 맛을 외국인들에게 알리고자 했고, 이 레스토랑은 외국인들 사이에서 입소문을 타며 미슐랭 스타까지 획득하게 되었습니다. 미국 공영방송 NPR에서도 조셉 리저우드 셰프를 취재하기 위해 한국을 방문했는데요. 조셉 셰프는 미국이나 호주, 영국에도 훌륭한 레스토랑들이 있지만 거기에는 비슷비슷한 팔레트로 그린 음식밖에 없다. 하지만 한국에서만 나는 식재료들은 완전히 다른 팔레트를 구성할 수 있다는 매력 때문에 한국에 머무르게 되었다고 말했습니다. It's hard to miss the impact of South Korean cultural exports these days, from music and literature to the movies and TV. That success is carrying over to another area. Korean food is now winning over palates worldwide, including in the world of fine dining. I don't know why I did not get this assignment, but NPR's Anthony Kuhn takes us to meet chefs and taste dishes in Seoul. Staff get pumped up for lunch at Evet in Seoul's trendy Gangnam district. The restaurant has been listed in the Michelin Guide since 2020 with 1 star for its high-quality cooking. Australian chef Joseph Lidgerwood is assembling some of his signature dishes. We have a sandy-colored block in front of us. Tell us what it is, Joseph. Amazing. So this is meiju. Meiju is essentially the building blocks of most Korean fermentation. From meju come 3 of Korean cuisine's most basic ingredients: soy sauce, fermented soy paste, and chili paste. On top of the block is a ball, a donut with caramelized cream, anchovies, and black garlic. You can't eat the block, it's there to make you think. I'm not from Korea, but I have a love affair with Korean ingredients, and what we do here through this snack and through all the dishes here at Evet is present them in different ways to make people kind of look back at the past. Lidgerwood applies his creative, playful approach to the next dish. A traditional Korean black hat made of earthenware, filled with onions, radishes, and abalone, and topped with a perilla seed wafer. There's a wooden Korean window frame holding sweets including a ginseng marshmallow and a sesame oil caramel.
Many of the dishes at Evet are both sweet and salty. Many have a creamy consistency closer to European cuisine than Korean. Lidgerwood says he forages around South Korea a dozen or so times a year to gather local ingredients. Our cuisine revolves on fresh seasonal ingredients backboned by fermentation. So we have an amazing library of fermented stuff that we can pull and pick as we choose. In recent years, Korean food has carved out its own space in a global fine dining scene once dominated by French, Italian, and Japanese eateries. In New York, 2 of 12 new Michelin stars awarded last year went to Korean restaurants. Chef Jonghyun Park is owner of the 2 Michelin-starred Atomix and 3 other Korean restaurants in New York. He says Korean chefs didn't suddenly burst onto the scene. 다들 보통 저랑 비슷하게 한 They all started cooking around the early 2000s, like myself, and have trained as chefs for nearly 20 years, developing their own culinary skills. I think such efforts are now bearing fruit. He argues that Korean haute cuisine is not about adapting Korean cuisine to suit Western tastes. He says he just cooks what he thinks tastes good. Chef Cho Hee-suk is sometimes referred to as the godmother of Korean cuisine. She got her start in the 1980s when the only fine dining in South Korea was in hotels, and chefs were considered a lowly profession. She says she focuses on how to adapt Korea's traditions to modern lifestyles. In Korea, meals were traditionally built around rice, with assorted side dishes called banchan. 이제 이게 점점 밥이 배제되고 But more and more people are excluding rice from their table now and having what would have been banchan as standalone dishes. Korean cuisine is riding the wave of popularity of Korean cultural exports, from bands such as BTS and Blackpink to movies and dramas such as Parasite and Squid Game. South Korea's government and corporations are thinking of ways to promote Korean food and profit from it. Yang Joo-pil is an official at the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 궁극적인 목적이 그런 거죠. Our ultimate goal is to increase exposure of Korean food overseas, and through that, increase exports of Korean agricultural and food products. To do this, his ministry is finding ways to link Korean food to other facets of Korean culture. 예를 들면 아까 K-드라마나 For example, we select about 10 food items each year for product placement in dramas. They also sell Korean food at K-pop concerts overseas. Back at Evet, Lidgerwood prepares a final course of grilled Korean beef, served with a puree of rice and fermented soybean paste. My curiosity and my energy for Korean food is why I moved here. So it might seem like a lot of work for people who aren't as interested in meeting the cow and the farmer, but for us it's kind of a joy. So that's why we get up every morning. The culinary knowledge is of course not free. Lunch at Evet will set you back about $114 and dinner $190. 조셉 셰프의 한국 음식과 식재료에 대한 깊은 애정은 단순한 요리 탐험을 넘어 한국 문화와 전통에 대한 진정한 이해와 사랑으로 발전해가고 있습니다. 한식에 대한 그의 열정은 재료에 대한 탐구에서 시작해 이제는 한국의 계절과 자연, 그리고 발효와 같이 전통적인 조리 방식의 깊이까지 이해하려는 열망으로 이어졌습니다. 그가 한국에 머무르며 창조하는 요리들은 단순히 한식을 넘어선 한국의 모든 것을 담은 특별한 예술 작품과도 같은데요. 한식의 가치를 세계에 알리고 싶은 마음으로 시작한 그의 여정은 이제 외국인들뿐만 아니라 한국인들에게도 큰 영감을 주고 있습니다. 이제 그의 레스토랑은 단순히 음식을 즐기는 장소가 아니라 한국의 고유한 식재료와 철학을 경험할 수 있는 공간이 되었고, 많은 사람들이 이곳을 찾아와 한국의 맛과 문화를 느끼고 있습니다. 앞으로도 조셉 셰프는 이 독창적인 여정을 통해 한식이 세계 속에서 얼마나 특별한 위치에 설 수 있는지 기대해보며 오늘의 소식을 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.